KTU 2017 batch, January 2017. The friction is question. So let us see the question. An effort of 200 Newton is required just to move a certain body up an inclined plane of angle 15 degrees. So there is an important word here, just. Okay. So, inclined angle 15 degree inclination surface 200 Newton body. 200 Newton force just to move you. Okay. The force is acting parallel to the plane. If the angle of inclination of the plane is made 20 degree, the effort required again parallel to the plane is found to be 230 Newton. Find the weight of the body and coefficient of friction. So it is always helpful. A diagram it is easy to visualize. A plane which is inclined at what is the angle? 15 degree. 15 degree inclination plane. Okay. There is a body here. I don't know. This body is a body here. Body will definitely have some weight which will be acting downward. Okay. And move the certain body up. So there is a force acting on the body which is trying to move the body up. What is the property of the force? The force is acting parallel to the plane. So this is a plane, inclined plane, and parallel to force acting. So let's say this force is F1. Okay. The force required is 200 Newton. 200 Newton. Okay. So this is one condition. So if 200 Newton force just tries to move on. Again, the second case it is giving is same body. The only thing is the inclination is changed now. Okay. So let me try it. I can be able to change the inclination. So inclination is now 20 degree. So let's say I will draw the body again. Sorry. It's a higher angle, coodier angle. Okay, it is 20 degrees. You have the same box with the same weight downward. Now it requires 230 Newton. The force required is F2 equal to 230 Newton. Okay. So you have to find the weight of the body. So find W. What is W? And find the coefficient of friction and mu. And where is friction acting? Friction is acting in the contact. So there is a coefficient of friction here. There is the same coefficient of friction here. The coefficient of friction doesn't depend upon angle. And that depends on the material. Two material depend on plane name, box name. This is constant. So the coefficient of friction also will be constant. Okay. Now it will be very easy. And the free body diagram question is very easy to solve the question. So let me see. I will draw the free body diagram of this box. I will try to draw the free body diagram of this box. Okay. So let me draw it here. So this is my box. Yeah, that is one. I have a weight acting downward, vertically downward from the center of mass. This is my W, weight, and the weight. I have this force acting here. It is parallel to the plane. Plane parallel to the force acting. Okay, so that is the value of force is 200 Newton. Then there is a contact here. This contact will act a force on the body. The body also will act a force on the contact, and equal and opposite. So I will draw the body with forces which is coming on the body. I have to draw this force, contact force. So I will call this contact force as N1. So the individual force on N1. Okay, so that I will draw here. This is the contact force. Or normal force. Contact force or normal force. Now we have a friction force. So what is the direction of friction force? This body, move it will move upward. So friction force will always act in opposite direction. Okay, on the surface. So value of friction force will be mu times the contact force, N. Okay, so we have drawn all the bodies forces in this diagram. Now let us see whether now I'll try to
get the angles and all. The angles okay. So let's say I'll draw a horizontal line here. Okay. So this is my original normal plane in the plane. The x-axis and the y-axis are not changing. This is the x-axis and perpendicular to we can draw the y-axis also temporarily. Right now, in the problem solving, it is always easier if you try to make an axis which is parallel to the plane. This plane parallel to the axis varikana namakku ettavum best. Okay, so that I will draw with yellow here, and I will draw with yellow here. So this is my axis. It is easier to if you work on this axis. Here axis okay, so I will call this axis as x, y dash, this is y dash, this is x dash. Okay, now what all angles can be right? This x dash I can also, y dash I can extend downward also. So it's yellow color may be little difficult, but this is axis. I hope that you got the point. Now what is angle? What angle can we know? So one angle that we can tell is angles. I think I have done in many classes, but still if you want me to find the derivation, it is simple. In a parallel line, okay, then you parallel to then what you can see, these two lines are parallel. If I draw a horizontal line here, okay, this line and this line is parallel. Okay, I'll draw two horizontal lines. So this is 15 degree. This is parallel to this, and this line is parallel to this. So this is 15 degree. This is 15 degree. This angle 15 degree because they are internal angles. So that means this angle is 15 degree. Okay. But this 15 angle, this is 90 minus 15, and this will become 15. So this also will become 15. If you take this axis system, this 90 degree. With 15 angle, this 90 minus 15. In the axis system, this 90 degree. This is already 90 minus 15. So this will become 90 minus 15 plus some angle should be equal to 90. So this will also become 15. I hope that is clear. With the 15 angle, we can always write this is also 15. Okay. So I hope this is clear. There is a confusion on the angle. The angle is parallel to the horizontal line. Okay, because I am trying to recreate this angle. This angle recreate this is parallel to this. This is parallel to this. Because these two are parallel lines. I have drawn a parallel line parallel to this. But this is 15 because this angle will be same as this angle. Okay, this is 15 angle, this is 15 because it is internal opposite angles. So this is 15 angle in a simple geometry we can find. This is 15 degree. Okay, so this is about in the first box. So second also I can just blindly copy this diagram. So what I'll do is I'll just copy this. Okay, this is my second body. Now second body, the angle is little bit more steeper. Okay, so let me see whether I can do that here. So it requires some.
Right. So now let us try to make free body diagram for this. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ free body diagram I hope it is clear. So I'll simplify this free body diagram a little bit. Before that, let me draw the free body diagram for this. You'll repeat the process. Okay. So nowadays നിങ്ങൾ കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് കൂടുതൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഫ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കാം, നിങ്ങൾക്ക് പ്രാക്ടീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ. So always I would say practice as much as possible. So I have my W here acting downwards. This W will be same. Okay, W will be same. I have my force acting this 230 Newton. Okay. Now what about the normal force? Normal force will be different. So since normal force is different, friction force also will be different. Okay. Now I can draw my axis also. So this angle also I can directly write now. The angle at 20 degree. The 20 degree. Okay. So we have forces. Directional forces. Now we just have to find how to write equations. Now equilibrium equation answer return direct. Okay. So I'll take a new page here. Cross check whether I missed any equation. Okay. So these are the two free body diagrams that we have. Okay. Now I'll write convert this into components. Easier to TM and I'll just rub off all those things and I'll convert to components. Okay. So this force I can convert. So always we are going to play in this plane. This plane component, force I can split into two components. So first component is in this direction. Okay, so this will be equal to W cos 15 degree. Okay, W cos 15 degree. So this I can drop off. There is another component that will be in this direction. So always it is important that components are problems very easy. So this is W sine 15 degree. Okay. So now it is now simple. There is a normal force here. Normal force on the other. That is also there. Okay. So this is normal force. I will transfer this normal force to transmissibility. I will transfer it here. So so this is my normal force. Okay, it is coming below. Okay, fine. So I hope you got the idea. Now similar way, I'll transfer with E and E force in Yamato. So this will be my W cos 20 degree and this will be my W sine 20 degree. Okay, so we have this two systems, force under. So this N2 also I can use transmissibility and I can transfer it to that point, because then it will be easy for me to work on. Okay, now let's write the equilibrium equation. Equilibrium equation all the forces in this plane, we are going to use this axis system. Axis system use. Okay. Okay. So both axes are the same because inclination is under, but this is the direction which we are going to follow. Okay. So this I'll call this x1, this I'll call this y1. So summation of
all forces in x1 direction should be equal to 0 because it is just moving. Move ചെയ്യുന്നില്ല, അത് മൂവ് ചെയ്യാനുള്ള ടെൻഡൻസിയാണ്. അപ്പോൾ ഇത് ജസ്റ്റ് മൂവിങ് എന്ന വേർഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ജസ്റ്റ് എന്ന വേർഡിൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്തിനാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രിക്ഷൻ മാക്സിമം വാല്യൂ മൊബിലൈസ് ആയി എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയാണ്. മ്യൂ ടൈംസ് n1 ആണ് ഫ്രിക്ഷൻ്റെ മാക്സിമം വാല്യൂ. ഇത് 200-നെക്കാട്ടിയും കുറവാണെങ്കിൽ അത് മൂവ് ചെയ്യില്ല. ദ ഫ്രിക്ഷൻ വിൽ ബി ഓപ്പോസിറ്റ് ദാറ്റ്. ഓക്കെ, ബട്ട് ചിലപ്പോൾ ഇത്രയും ഫ്രിക്ഷൻ മൊബിലൈസ് ആയി എന്ന് വരത്തില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ടേമിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ്. നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് മൂവ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ അത് അത്ര ആ ഒരു ലിമിറ്റിലെത്തുമ്പോഴാണ് ഫ്രിക്ഷൻ്റെ വാല്യൂ മാക്സിമം ആവുന്നത്. സോ ദാറ്റ് തിങ് യു ഹാവ് ടു കീപ്പ് ഇൻ മൈൻഡ്. സോ ലെറ്റ്സ് സേ what is the force in x direction? Let's say this is the positive. നമ്മൾ ഇതാണ് ഈ ഡയറക്ഷനാണ് പോസിറ്റീവ് നൽകുക. ഓക്കെ, സോ വി ഹാവ് 200 is there, that is plus. We have minus w sin 15 degree is there. We have minus mu times n1. This is also another force. Okay, so this will equal to 0. Now if you do the second equation, that is summation of forces in y dash direction equal to 0 ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ upward positive, we'll take upward positive. So we have n1 there, so this is n1 there, upward. Then we have w cos 15 as minus equal to 0. Okay, so that means n1 equal to minus w cos 15 degree equal to 0. So by summation of all forces in vertical direction equal to 0, because അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ മാത്രമേ ഇതിങ്ങനെ ഈ ഡയറക്ഷൻ ട്രാവൽ ചെയ്യാതിരിക്കുള്ളൂ. ഇറ്റ് ഈസ് റെസ്റ്റിംഗ് ഇൻ ദിസ് ഡയറക്ഷൻ, ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ട്രാവലിംഗ്. ഈവൻ ദിസ് ഡയറക്ഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് ജസ്റ്റ് ട്രൈങ് ടു മൂവ്. അത് മൂവ് ചെയ്യുന്നില്ല, ആക്സലേഷൻ ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് സമ്മേഷൻ ഓഫ് ഓൾ ഫോഴ്സസ് ഈക്വൽ ടു എം എ ആണ് ശരിക്കും പറയുന്നത്. a0 ആയതുകൊണ്ട് സമ്മേഷൻ ഓഫ് ഓൾ ഫോഴ്സസ് ഈക്വൽ ടു നെക്സ്റ്റ് ഡയറക്ഷൻ ഈക്വൽ ടു 0. ഓക്കെ, ദാറ്റ് മീൻസ് n1 ഈക്വൽ ടു w cos 15 degree. Okay, so this I can substitute here. So this is n1. I don't know why I am using this n1. Okay, this I can substitute here and I will get let's say I'll take these two terms in the other side. So 200 equal to w sin 15 degree plus mu into w into cos 15 degree. So this is equation number 1. Okay, now same thing I can write with this. Okay, even same equation വെച്ചിട്ട് എനിക്ക് ചെയ്യാം. ഇതിൻ്റെ ടേംസ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറ്റിയാൽ മതി. But then again I will do this again. So this is, let's say, x2. Let's say this is y2. Okay, this I have used a wrong convention here. y1 x1. Okay, now summation of forces in x2 equal to 0, this direction. Okay, if x2 is 0 എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ we can assume this is positive. ഈ direction is positive. So 230 is positive minus w sin 20 minus mu n2 equal to 0. Okay, then summation of forces in y2 equal to 0 നമ്മൾ assume ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ assume അല്ല അങ്ങനെ ആയിരിക്കും. Then we have upwards positive ആണെങ്കിൽ n2 minus w cos 20 degree equal to 0. Okay, so that means n2 equal to w cos 20 degree. Okay, so this I will substitute in this equation. Then I will take these two terms the other side. So 230 equal to w sin 20 plus mu times w cos 20. Okay, so we are getting very similar equation. But the equation you can simply write this equation also. So this equation is, I will call this equation as equation 2. We have the equation നമുക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ now it is more or less easy. നമുക്ക് ഭയങ്കര ഈസി ആയിട്ട് ഇതിൽ സോൾവ് ചെയ്തെടുക്കാം. സോ നമുക്ക് രണ്ട് അൺനോൺസ് ആണ് ഇതിലുള്ളത്. സോ രണ്ട് അൺനോൺസ് ആണ് ഇതിലുള്ളത്. രണ്ട് അൺനോൺസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് നമുക്കറിയാത്തത്? ഡബ്ല്യു അറിയില്ല, മ്യൂ അറിയത്തില്ല. മ്യൂ അറിയത്തില്ല. അപ്പോൾ അത് രണ്ട് അൺനോൺസ് ഉണ്ട്, രണ്ട് ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ വി ക്യാൻ ഈസിലി സോൾവ് ദിസ്. ഓക്കെ,
നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. So what is sin 15? All those values we will substitute. Just we will substitute. So what is sin 15? So 0.26. So this is, I'll write this equation. 0.26 W plus mu times W into cos 15. 0.97 equal to 200. Okay, so this equation is sin 20. What is sin 20? So degree ആണ് നിങ്ങൾ കാൽക്കുലേറ്റർ ശ്രദ്ധിക്കണം, ഡിഗ്രി ആയിരിക്കണം. 0.34 for W plus mu W times cos 20. What is cos 20? 0.94 equal to 230. Alle. So now we just have to solve this. This നമുക്ക് solve ചെയ്താൽ മാത്രം മതി. So how do you solve this? So it is two unknown, two equations, two unknown. So let's say ഈ mu w വരുമ്പം കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഡബ്ല്യൂൻ്റെ വാല്യൂ മ്യൂവിൻ്റെ ഡബ്ല്യൂ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആണെന്നത്. സിമ്പിൾ ഒരു ഇക്വേഷൻ പോലും നിങ്ങളങ്ങ് സോൾവ് ചെയ്താൽ മതി. ഓക്കെ, സോ വാട്ട് യു ഡു, യു ട്രൈ ടു എലിമിനേറ്റ് ദിസ്. ഈ ടേമിനെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഈ ടേമിനെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാം. സോ സിമ്പിൾ, യു മൾട്ടിപ്ലൈ ദിസ് ഇക്വേഷൻ ബൈ 0.94 and you multiply this equation by 0.97. So 94 ഇവിടെ 97 ഇവിടെ, എന്നിട്ട് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാം. Okay, so what do you get? So you get 0.26 into 0.94 minus, so this will get 0.26 into 0.94 minus 0.34 times 0.97 times W plus ഇത് 0 mu W into 0.97 into 0.94 minus mu W into 0.94 into 0.97 രണ്ടു സെയിം ടൈം ആവും അല്ലേ. സോ ഇത് 0 ആവും. ഓക്കെ, ഈക്വൽ ടു 200 into 0.94 minus 230 into 0.97. So just solve this. 0.26 times 0.94 minus 0.34 times 0.97 is minus 0.0854 W equal to 200 times 0.94 minus 230 times 0.97. Okay, just be careful with the calculation and with live record here. Minus 35.1 and answer 1. Okay, so this divided by, so W will be, so W will be equal to 35.1 divided by 0.0854. So this gives me something around 411 Newton. ഓക്കെ, ഡബ്ല്യൂൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടി. സോ വൺസ് ഡബ്ല്യൂൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ മ്യൂവിൻ്റെ വാല്യൂ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര ഈസിയാണ്. ഏതൊരു ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. സോ വിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിങ് ഇൻ 1. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 1 അല്ലേ. ഇതാണ് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 1, 200 ഉള്ള. സോ ഡബ്ല്യു ഈസ് 411 ടൈംസ് sin 15 plus mu into 411 into cos 15 equal to 200. Okay, so this is cos 15. So what is the value? So 411. So I can take 411 common എടുക്കാം. So what is the value sin 15? Sin 15 എന്ന് പറയുമ്പോൾ 0.26 plus mu times cos 15 is 0.97 is equal to 200 by 411. ഇതെങ്ങനെ വന്നേ? ഈ 411 ഞാൻ ഇതിൽ നിന്ന് കോമൺ എടുത്ത് അപ്പുറത്തോട്ട് കൊണ്ടുപോയി അല്ലേ. 200 divided by 411. So that is equal to 0.486. Okay. So this gives me
0.97 mu equal to 0.486, this is this value, minus 0.26. So 0.22. So mu is equal to 0.22 divided by 0.97. 0.233. Okay, coefficient of friction value less than 1 ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത്. So we have found the weight of the block is 411 Newton and coefficient of friction is 0.23. Okay, so question, let's see angle of friction ആണോ ചോദിച്ചേക്കുന്നത്, നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ശ്രമിക്കാം, കൺഫ്യൂസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കും. ഫൈൻഡ് ദ വെയിറ്റ് ഓഫ് ദ ബോഡി ആൻഡ് കോഎഫിഷ്യന്റ് ഓഫ് ഫ്രിക്ഷൻ, ഇതേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇനി ആംഗിൾ ഓഫ് ഫ്രിക്ഷൻ ആണ് തന്ന് ചോദിച്ചെങ്കിൽ മാത്രം ആംഗിൾ ഓഫ് ഫ്രിക്ഷൻ ഈസ് ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് മ്യൂ. അത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഓക്കെ, ദീസ് ആർ യുവർ ആൻസേഴ്സ്. ഐ ഹോപ്പ് ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് ക്ലിയർ. സിമ്പിളാണ്. ഫ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രാം വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് സോൾവ് ചെയ്യാവുന്ന പ്രോബ്ലമാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫ്രിക്ഷൻ ജസ്റ്റ് എബൌട്ട് ടു മൂവ്, അതായത് മൂവ് ചെയ്യുന്നവരെ. അപ്പോൾ ഈ ജസ്റ്റ് എബൌട്ട് ടു മൂവിനെ പറ്റി ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു സേ സം വേർഡ്സ് സോ ദാറ്റ് നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ടൈം പഠിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ others can skip this. So if there is a body, okay, the weight of the body is, let's say, 10 Newton and the coefficient of friction is, let's say, 0.5. So 0.5 ആണെങ്കിൽ it can develop maximum of mu times 10. അപ്പോൾ ഇത് വെയിറ്റ് ചെയ്താണെങ്കിൽ നോർമൽ ഫോഴ്സ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു വെയിറ്റ്, n വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു 10 Newton. നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് വെർട്ടിക്കൽ ഇക്വിലിബ്രിയം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ. ഓക്കെ, സോ ദിസ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു 5 Newton ആണ് മാക്സിമം ഫ്രിക്ഷൻ ഫോഴ്സ്. അതേസമയം നമ്മളിവിടെ 2 Newton അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ 5 Newton വരത്തില്ല, ഇവിടെ 2 Newton വരത്തുള്ളൂ. കാരണം എന്താണ്? ഫ്രിക്ഷൻ ഈസ് എ സെൽഫ് അഡ്ജസ്റ്റിംഗ് ഫോഴ്സ്. ഇതിൻ്റെ ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള ഫോഴ്സ് വരുള്ളൂ. പക്ഷെ എത്ര വരെ വരാം? 5 വരെ. ഇവിടെ 5 ആണ് അപ്ലൈ ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ, ഇഫ് യു അപ്ലൈങ് 5 ഹിയർ, ദിസ് വിൽ ഓൾസോ ബി 5. ഓക്കെ, പക്ഷേ ഇവിടെ 5-നെക്കാട്ടും കൂടുതലാണെങ്കിൽ, സം നമ്പർ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 5 ആണെങ്കിൽ, ദിസ് വിൽ ബി ലിമിറ്റഡ് ടു 5 ഓർ എ നമ്പർ ലെസ് ദാൻ 5. കാരണം മൂവ് ചെയ്ത് തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ കോഎഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് ഫ്രിക്ഷൻ 0.5-നെക്കാട്ടി ചിലപ്പോൾ കുറവായിരിക്കും. അത് ഡൈനാമിക് കോഎഫിഷ്യൻ്റ് ആയിരിക്കും. നിൽക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഈ കോഎഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് ഫ്രിക്ഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, സ്റ്റാറ്റിക് കോഎഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് ഫ്രിക്ഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അത് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കോഎഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് ഫ്രിക്ഷൻ സാധാരണ കുറയാറുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ ജസ്റ്റ് മൂവ് ചെയ്യുന്ന കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയാൻ ഇത് 5 കിലോമീറ്റർ, ഈ ഒരു കേസിൽ 5 കിലോമീറ്ററാണ് ജസ്റ്റ് മൂവ് ചെയ്യുന്ന കണ്ടീഷൻ. അതിനാണ് ഈ ജസ്റ്റിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ്. ഓക്കെ, സോ ഐ ഹോപ്പ് ദിസ് പ്രോബ്ലം ഈസ് നോട്ട് ഡിഫിക്കൽട്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് 10 മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പ്രോബ്ലം ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ താങ്ക് യു. വിൽ സീ ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ.